धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सविता दुरिता निपरासुवा यद्वदन्तन्नयासुवा। ॐ अग्ने नय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् यूयोऽद्यस्मजहुराणमेन भूयिष्ठान्ति नम उग्निन्त्विदेम। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्चराय नमो दे तदत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने स्वासदाय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सौप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपातृपहर्तृ त्वमेकं फलं निश्चलं निर्विकल्पं। वयं त्वां संभ्रामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधालं निधालं भविष्वं भवन् बोधिभूतं शरण्यं भजामः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Jai Ambe everybody, to all of you, especially those of you who joined us this afternoon. Just to introduce to you our two Yajmans, Shamil and Tina Balji, and Shivani and Kavita Soni. They are our two Yajmans today. Right, can we start with a Sankalp, please? Can you please take water in your right hand? Om Trarama Mangalatam Mase Vikram Savarbe Jan Sito Temna Shubkali Mashe Aso Mashe Amuk Pakshe Shukal Pakshe Amuk Vashre Guru Vashre Amuk Tityam Pado Tityam Sandhya Sam Sandhya Mahan Kariye Che. Put the water down and take water in your hand again. We're going to sip water 3 times now. Om Sanno Devi Ravishta Apo Pavantu Pitiye Sayo Ravishta Vanduna. Om Sanno Devi Ravishta Apo Pavantu Pitiye Sayo Ravishta Vanduna. Om Sanno Devi Ravishta Apo Bhavantu Pitiye Sayo Ravishta Vanduna. Rinse your hand and take water in your left hand. Shamil, can they adjust? Shamil, can they adjust your camera a little bit? It's cutting you out. Yes, that's better. Thank you. Om Vaka Vaka, Om Prana Prana, Om Chakshu Chakshu, Om Shotram Shotram,
Om Nabhyam, Om Hadyam, Om Kantham, Om Sirase, Om Bahobeya Shobalam, Om Kartalaka Prashtama. Water again in your left hand. Om Bhupanatu Sirase, Om Bhupanatu Netre, Om Sopanatu Kante, Om Mahapanatu Hadyam, Om Janapanatu Nabhyam, Om Tapapanatu Padyam, Om Satyam Punatu Sirase, Om Kambram Punatu Sarvata. Right, let's do pranayam now, as long as you can. Keep the air inside you as long as you can, as you breathe in. Om Bhur, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam. Om Bhur, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam. Om Bhur, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam. Let's your hand, rub your palms together. Om Rutan Sasatyacha Vita Tapaso Atvajayata Tata Ratra Jayata Tata Samundro Arnava Samun Anmati Swatansaro Ajayata Ahoratrani Vidatati Swasta Mishato Masi Surya Chandramaso Datayata Purvama Kalpayatam Divancha Putvi Chantarikshamasho Swaha. Let's do the different points. Let's start with the sun as set. Om Prachi Digani Ratipati Rakshito Rakshita Ditya Ishava Tebhyo Namo
अधिपतिभ्यो नमः रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मसम्भोजं वेदद्मा ओम दक्षिणादिन्द्रो रधिपति तिरक्षिराजि रक्षिता पितर ईशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्तम्भोजं वेदात्मा ओम प्रतीचि दिग्वंसोम रधिपति प्रदाकु रक्षितानमीशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्तम्भोजं वेदात्मा ओम उदीची दिग्वंसोम रधिपति स्वजो रक्षिता शनिरीशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्तम्भोजं वेदात्मा then the earth ओम ध्रुवा दिग्वन रधिपति किल्माश्क्रिवो रक्षिता विरुद ईशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्तम्भोजं वेदात्मा and in the sky ओम ऊर्ध्वा दिग्वन रधिपति श्रितो रक्षिता वर्षमीशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मस्तम्भोजं वेदात्मा and just rub some water in the palm of your hands and rub them together. ओम उदयंत तमरिस पश्यंत उत्तरम देव देवा सूर्यमग्न ज्योतिममः ओम उदयंत जात वेदस वहन्ति केतव दशे विश्व सूर्यम ओम चित्रम देवानां मुदगानिग चक्षुमित्रे गुणाग्नि आपरा दाव पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगत पुरुष स्वाहा ओम तशतु देवहितं पुष्यं शतशतं पुष्यं शतशतं शुनायं शतशतं प्रभावं शतशतमदिनां शांशयस्त पुयस्त शतशतात ओम वायुमिति भस्म कलमिति भस्म तलमिति भस्म भस्मतु. Take some water in your right hand, the brittle there and some rice and cover it with left hand. Om Bhurabhuva Swaha Tatsavituravarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Om Brahm Sarvase Surya Paramatmaya Namaha. Om Bhurabhuva Swaha Tatsavituravarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Om Brahm Sarvase Surya Paramatmaya Namaha. Om Bhurabhuva Swaha Tatsavituravarinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Om Brahm Sarvase Surya Paramatmaya Namaha. One more. Om Bhurabhuva
swaha tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodaya. Om Brahm Sarvasdev Surya Paramatma Aravadityo Brahma. Om Namah Shambhavaya Cha Maya Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Maya Shkaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha. Om Shanti Shanti Shanti. Right, you can just do Chandla for each other and like the VO2 that you have there. Om Swastina Indro Radhisavaha Swastina Puja Vishwadevaha Swastina Arishtani Brahaspati Tatastu. Om Namo Brahman Devaya Govind Krishnaya Govindaya Namaha. Right, this evening, it's the first day of our Navratri this year. And what I'm going to try or attempt to do this entire 8 days that we've got this year. In fact, the evening prayers we'll only have for 6 days. For the 7th day is the Havan, and of course the 8th day is the Utsapan Vidhi. But I'm going to try to explain to you the entire Chandi part from the beginning to the end, right? I have in the past explained chapter 4 to you all in detail, but I haven't really explained what the Chandi part is all about. So I'm hoping that I'll try and cover a couple of chapters every day and get to the 13 chapters by Tuesday. Right? Now, as far as the introduction to the Chandi part is concerned, and this is so important for you to understand what the Chandi part is all about, first of all, right? It's very, very simple to understand once you grasp the introduction, right? And this is what the introduction is all about. Now it says in this book that I have with me, which is called the Chandi part, which I have been following all my life, right? It says that every form in the universe, right, is subject to what we call evolution and devolution, right? Something evolves, and then of course it doesn't stay evolved, it devolves, right? And just like that, they compare that with evolution in our lives, we call it birth, and devolution, we call it death. Right? So that's the cycle of life as we call it. But if you compare that with the reality in this world, in the universe, what do you see in the universe? The universe is made up of earth and the sea, right? And the sea, when you look at the sea, what happens to the sea? You get waves, right? And again, the comparison is that even waves of the sea, right, rise and fall, right? Just like that, everything else on the earth, vegetation, that's grass or what have you, it grows, right? But eventually, after it grows, and if it's not, nothing happens, then it eventually perishes, right? Animals are born, they survive on the vegetation, but eventually when they pass on and they decay. So that's the whole story of the world, right? So how does that fit in with what I'm trying to explain to you? That even with us, human beings, right? We know every day, and in the last 2 years, it's been more pronounced than ever before in our lives, that people die, right? Almost on a daily basis, sometimes every minute of the day, right? And yet, right, we still carry on as human beings. We all carry on, that includes me, right? We all carry on like you're never going to die. You just pursue and pursue and pursue. Every time you're pursuing something, if it's not a material wealth, it's something else, but you are pursuing. And you don't at one moment
think back to say, well, what am I pursuing all this for? Because tomorrow morning, if I close my eyes, where does my pursuit lead me to, right? So this is what is called a delusion. A delusion is we bluff ourselves, right? And that delusion that we have is caused by our ego, right? The ego, I, right? You know, everything is like, I'm going to be immortal, right? So we look at our bodies, right? And we carry on with our bodies, we all dress and we put clothes on every day. Some of us can afford to have fancy clothes, new clothes and all, right? And we don't realize that, again, you can do all that, but in a couple of days' time, couple of years' time, many years' time, that body will eventually become extinct, in other words, die, right? We eat when we're not hungry. I mean, that's one of the biggest weaknesses that we all have, right? You're supposed to take food when you are hungry. Why you take food? To sustain your body. But we eat anytime, right? We don't, we're not in the mandir or at the hall or Kendra hall now, but otherwise, you know, after this evening prayer, what happens? There's a whole lot of prasad that's there. And we just help ourselves with the prasad. And please, I don't mean to criticize anybody. Don't get me wrong. I'm just trying to make illustrate a point. But we sometimes, because we have a sweet tooth like myself, we'll take not one, we'll take two. And yet we're not hungry. We don't even need the second one. But we do it because that's our ego, right? So, you know, we get all these desires, right? So, looking at all these, what do you call them, weaknesses, right? The Chandi part really is about us. Every character that is in the entire 13 chapters, right? And there are many characters or personalities that are mentioned in this book, right? And you all know the one that is common that all of you know about is one is the Mahesasur, right? Mahesasur represents ego, right? But every other character, Markandeya being the Rishi, the great Rishi, right? All these characters that are mentioned in this book are within us, within each one of us, right? And the forces, positive, negative, whatever it's right, are the ones that cause us to realize where we're going, right? What is it that causes all this? What is this thing that causes ego, delusion, and so on? And the big word that's used in the entire Chandi Path, and I'll explain to you all just now how we recite it all the time, is our thoughts, the mind. So this entire Chandi Path, every chapter begins with the following, right? We say, remember when on Havan day, after each chapter, I recite Nama Chandikaya, Nama Chandikaya, Nama Chandikaya, Namo Nama, Nama Chandikaya, Nama Chandikaya, Nama Chandikaya, Namo Nama, Nama Chandikaya, Nama Chandikaya, Nama Chandikaya, Namo Namaha. Now, what does that mean, right? That means literally, right? Right. We bow, right? Chandi is the goddess, to the goddess, right? Who tears apart, call it, the tears apart is the emotional language, right? Tearing apart, but destroys, right? Our thoughts. That's what we are saying. You want to destroy the thoughts in your mind, because it's the thoughts that create the ego. It's the thought that creates the desire. It's the thought that wants you to get more. It's the thought that wants you to pursue something. So this Nama Chandika, and we recite it because we say, please, goddess, take away, destroy those thoughts within us. That's why we recite that particular mother. Then, of course, as we go along, in the case of all the others, they are all the different devas, the devas, right? That, of course, is mentioned in the book, in the Chandi part, because they all come from the Vedas, right? That's where the main source of this Chandi part
is the Rig Veda, right? And those of you know the Vedas, and you know what Rig Veda is, you understand what I'm telling you. And then a whole lot of symbols are used. What symbols are used? Symbols are used as weapons of war, right? You all know the 9-day story with the fight between Mataji and Mahisasur, and all the battle and the blood and the trishul and the cutting and the beheading, right? And the nails that are used on Mataji to destroy people's bodies and take out blood and so on. That language is used. All that is used, right, as symbols, right? Nothing more than that. So, what is the Chandi part all about, right? It is exactly what I've explained to you. It is telling you or trying to educate you that everything is about delusion, and that delusion is in your mind, and your mind is your thought. And if you destroy the thought in you, then you will achieve what we call eternal peace, because then you will strip yourself of any kind of attachment to any kind of objective or pursuit, right? Now, what this author says is that the Durga, right, the Durga Saptasha, Chadipat, is a practical training manual, right? We become, as human beings, we become totally controlled by our thoughts, right? And ego is what is all the time the big problem. So that is the background to this Chandi part, right? And then you got the first 5, what you call them, introductory chapters, not introductory chapters, but the introduction to the main 13 chapters, right? The first one is called the Devi Kavach, right? Now, the Devi Kavach, the word Kavach means armor, right? So the Devi Kavach is, if you translate it literally, is the armor of the goddess, right, of Mataji, right? And what the entire chapter of the Devi Kavach is all about is, what is the armor? What kind of armor do you need from Mataji to prevent that, what I mentioned, delusion, ego, our pursuit, our greed, and so on? What armor do you need to protect yourself against all these temptations, right? So what does that chapter say, right? It says that, we bow to the goddess who tears, again, as I said to you, tears apart thought, Chandikaya Nama, right? And then the chapter starts with where the conversation between the great Rishi, Markandeya, or Rishi, right? And the pupil says, can you tell me, right, what is the big secret, right? Right? Which we don't know, right? That which will afford protection to me from all these evils, right? And of course, what Brahma responds, when Brahma responds, Brahma says, first of all, it's a secret, right? It's a mystical secret. But you can get the meritorious armor of the goddess. But remember, the goddess has the goddess is Mataji, has different forms, right? And if you'll follow the Chandi part, when I recite it, I say, Peli Shel Putri, Biji She, Brahmacharini, Triji Chandra Ganta, Choti Kushmandika, then Skand Mata, Katyayani, Kal Ratri, Mahagauri, and Siddhi Ratri. Those are the 9 different forms of the mother. Right, the first one, right? You say, Peli Shel Putri Che. What is that form? That form is inspiration. Right? That form gives you inspiration. Then the second one, right? What is the second one? Brahmacharini. That is the sacred, call it sacred, if you want to, then I can't find a better word, to study, right? Gives you that form. The third one is delight, just gives you happiness, everything, right? The fourth one is purifying the austerity in you, purifying everything in you, so that you get this armor, right? The fifth one is divinity, right? You all know what divinity is. I'm not going to explain that.
The sixth one, of course, is one that you all know, overcoming ego. The seventh one is the dark night, the night, and of course, there's some very simple explanation for that seventh one is that, darkness is dispelled by light, and light dispels darkness. So that is the image that is used there, right? And of course, the eighth one is the one that removes the darkness. That's the radiant light, the light that comes into your life in whatever form it is. And of course, the ninth one is the Siddhi is her form, the one who grants you perfection, right? So the mantras that you recite, some of them, this is what they mean, right? We remember Mataji, right? With devotion, right? That I always talk about bhakti, right? And if we do that, that's what the chapter says. The mantras say that if you revere her and believe in her, right? With devotion, the key is devotion. You can't do it because you have a matlab, that you're doing something because you want something, right? You just do it because you devote your life to Mataji, right? Then the Chandipat, the mantra says that if you do that, then all the opposition in your life will end, right? All the negative forces will end. Then the armor, right? What do you need? Why do you call the armor the kavach, right? Because you need protection, right? And the protection, part of the protection is to kill, the word that's used in the Chandipat is slayer, right? S-L-A-Y-E-R. Slayer is killer, you kill somebody, you slay somebody, right? So you need Mataji in that form to slay or kill, not a human being or myself, so that's their symbol, right? Is to kill all the passion and all the ego and all the pursuit and all the greed that you have, right? And how does that armor, the kavach, come about? It's the different parts of your body, right? That's why when we do the sandhya, we do the different parts of our body. But what are we doing symbolically? We're asking for protection to those parts. Your nose, your eyes, your mouth, your shoulders, which move your hands, and your knees, and so on, right? So that is what you are really seeking. So that first chapter, done it in a summarized form, is called Devi Kavach because it is simply giving you praying and you saying to Mataji, give us the armor, the kavach. So if I've got the kavach, or the armor around me, Mataji's armor, then not only am I protected from any negative force, but I'm protected from my own ego. That is the key to it, right? And then the next one is called Agla Stotra, right? Now the Agla Stotra is called the it's a chapter where you just praise, right? You just praise all the different forms of Mataji, and all the verses are in praise of her. Then the third one is Kilak Stotra. Right? Now the Kilak Stotra is one. Kilak means you constantly reciting, right? So one of the verses says that to you, that if you constantly recite the mantra, like we use our Maha Mantra, right? Om Triyambakam Yajamahe Sugandhim Shtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshya Mamritat, right? That's like become our Maha Mantra, right? If you constantly recite the mantra, right, then you slowly but surely you will attain the kind of peace that you're looking for in your mind, right? You also have to make sure that when you recite the mantras or verses, you understand what it means, right? And once you understand it,
That's the second part. So the first part is you read and understand. The second part, the second part is understand. The third part is once you understand it, what the mantra tells you, you must practice it, right? And I just said to you that the main mantra is you must constantly recite. So you recite, you understand, and you practice, right? That's basically how you derive the benefit of Kilak Sutra, right? If you don't practice it, so you can recite it every day, beautiful, I mean, I'm not a Sanskrit scholar, but you all know that those people who really recite Sanskrit, especially the people who come from India, they are very, very impressive. Sanskrit shlokas have power in them and they have a rhythm and so on. But you can recite all the shlokas in the world. If you don't recite it, and you recite it and you don't understand it, it is meaningless, right? So it is very, very important. And even when you understand it, you've got to practice. And if you don't practice, then all your efforts, your shraddha, your bhakti, and your devotion will all perish because you are simply effectively doing nothing, right? And then the fourth and the fifth chapters are all about darkness, right? I mentioned that. You praise Mataji for bringing about light into your lives, right? To remove Ratri Sukta. Ratri is night, darkness. You remove that darkness from your life. Right? So I've done a very, very brief summary. There's so much more. I must tell you all that it's tough work for me to prepare for this. It's a lot of what's the word? Difficult reading, right? Some of the reading here is quite, but the one thing that I can share with you is that every chapter, Mataji, the slayer of thought, every chapter begins with the first line, Namachandikaya, Namachandikaya. Right? That's the first one. The second one is the slayer of the thought. That is what this is all about. So what I will do tomorrow is I will do the first chapter and give you first and second chapter. Hopefully, I can do both the chapters tomorrow and give you an insight into what that Chandi part is all about. I hope I've given you some. It's it's not intense, not meant to be intense. It's not meant to be complete. I've just tried to do a summary because I don't want to go on too long. I'm probably going to bore all of you because the language is quite philosophical. But I just want to summarize and tell you the entire Chandi part is based on the Rig Veda. And those of you who study Vedas, who read the Vedas, will understand immediately what the Rig Veda is all about. Jai Ambe, everybody. Thank you for listening to me. We can now start this evening's Havan, right? And before we do that, we'll recite the Pratna. Om Vishwani Deva Savita Durvita Nipara Suva Yadvadantannaya Suva Om Hiranya Garbha Samavatatage Putasya Jata Patireka Asita Sadadar Prithvi Damudema Kasme Devaya Vishavidema Om Ya Atmada Balada Yasva Vishwa Upasate Prashisham Yasya Deva Yasya Chaya Amritam Yasya Mrityu Kasme Devaya Vishavidema Om Ya Pranato Nimishato Mahitvek Idra Cha Jagato Babhuva Ya Ishta Sedri Pashupada Kasme Devaya Vishavidema Om Yena Doruga Pratavi Chadada Yena Swastabitam Yena Naka Yo Antarikshe Rajaso Vimana Kasme Devaya Vishavidema Om Prajapate Natvadetanyo Vishwajatani Parita Babhuva Yatkamaste Chuhumastano Astu Vayam Sham Patiyo Rahinama
Om Sanno Bandhu Janita Savitata Dhamani Veda Bhuvanani Vishwa Yatra Deva Amritam Anastutiye Dhamya Yanta Om Agnena Yasupataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyo Dyasmajahurana Meno Puistanti Nama Ugnintvidema. Right, let's do a sankalp for the one. Take water in your right hand. Om Atra Dama Mangalatamma se Vikram Sobejan Sito Terna Shukali Mashe Aso Mashe Amuk Pakshe Shukal Pakshe Amuk Vashre Guru Vashre Amuk Tithyam Pado Tithyam Agni Hotam Nimite Mahan Kariye Che. Put the water down. Take water in your left hand. Om Vado me Asya. No, sorry. Take water in your right hand. Pardon me. Please accept my apologies. Right. Water in your right hand, please. Om Amrato Pastanmase Swaha. Sip water now 3 times. Om Amrata Pidanamase Swaha. Om Satyam Yashu Shri Maheshri Shayanta Swaha. Right, now you rinse your hand and now you take water in your left hand. Om Vado me Asyastu. Om Naso me Pranamastu. Om Akshano me Chakshuastu. Om Karano me Shotramastu. Om Baho me Balamastu. Om Urvo me Ojoastu. Om Arishtani me Andani Tanswa me Sahasantu. Right, you can light the Kapur now. Om Bhurbhuva Swaha. Om Bhurbhuva Sodairam Prashvanti. Dev Yajni Prashni Agni Manada Manadadate. Om Utsagi Yajmana Sasidate. Right, now you can use the 3 pieces of sandalwood that you've got. Right? Just dip it in the ghee. And Om Ayantai Ma Atma Jata Vedastene Yasva Vartasva Edvarta Chasman Prajaya Pashubi Brahmavarchaseno Nadeno Samedaya Om Swaha. Idam Agne Jatuveda Saedam Namamaha. Om Samidagni Dhruvatya Dvat Bodhanam. Om Asminam Huvya Jyotanam. Om Susunidya Shoshi Chet Dhruvat Jyotanam. Om Agni Jataveda Se. Om Swaha. Idam Agni Jataveda Saedam Namamaha. Om Tantva Samidino Dranne Radhyamasi. Bauchachar Vishtaya. Om Swaha. Idam Agni Jataveda Saedam Namamaha. Oh, now you're going to give ghee 5 times, right? 5 corners and then the last one, the center. Om Ayantai Ma Atma Jata Vedastene Yasva Vardasva Chedvarta Chasman Prajaya Pashuvi Brahmavarchaseno Nadeno Samedaya. Om Swaha. Idamagni Jataveda Saedam Namamaha. Om Ayantai Ma Atma Jata Vedastene Yasva Vargasva Chedvarta Chasman Prajaya Pashubi Brahmavarchaseno Nadeno Samedaya. Om Swaha. Idamagne Jataveda Saedam Namamaha. Om Ayantai Ma Atma Jata Vedastene Yasva Vardasva
चेद्वर्तचास्मन् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनो नादेनो समेदय Om Swaha. इदमग्ने जातवेदसैरं नमः ॐ अयन्तैद्म आत्मजातवेदस्तेने त्यस्व वर्धस्व चेद्वर्तचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनो नादेनो समेदय Om Swaha. इदमग्ने जातवेदसैदं नमः ॐ अयन्तैत्म आत्मजातवेदस्तेने त्यस्व वदस्व चेद्वर्तचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनो नादेनो समेदय Om Swaha. इदमग्ने जातवेदसैदं नमः Take water now. Take the water now. North, Om Aditya Anumanya Swaha, North. Om Anumante Anumanya Swaha, East. Om Anumante Anumanya Swaha, West. Om Saraswati Anumanya Swaha, West. Om Dev Savita Prasu Yagna Gandharva Keta Punatu Vaswadatu, water around, right? And now you can offer the samagri as well. Om Agne, Om Swaha. Om Somaye, Om Swaha. Om Prajapatiye, Om Swaha. Om Indraye, Om Swaha. Om Surya, Om Agnir Jyoti, Jyotir Agni, Om Swaha. Om Agni Varcha, Jyoti Varcha, Om Swaha. Om Jyotir Agni, Agnir Jyoti, Om Swaha. Om Saju Devinam Savitra, Saju Rate Devashan Jushan Agni Vetu, Om Swaha. Om Brugne Pranaye, Om Swaha. Om Burvavi Apanaye, Om Swaha. Om Sadityaye Vyanaye, Om Swaha. Om Burvasane Vachwaditebhyo Pranan Parabhyo, Om Swaha. Om Apo Jyoti Raso Amritam Ram Bhurva Swaram, Om Swaha. Om Ya Mega Devgana Pitase Pasate, Kyamami Mega Agni Mega Vinam Kuru, Om Swaha. Om Vishwani Deva Savita Duritani Parashva Yadbadam Kanya Subha, Om Swaha. Om Agnenaya Supataraye Asman Vishwani Deva Vainani Vidwan Yuyo Dyasmajahurana Mena Puistanti Nama Ugninture Namaha, Om Swaha. Om Mahakali Namaha, Om Swaha. Om Mahalakshmi Namaha, Om Swaha. Om Mahasaraswati Namaha. Om Swaha. And now you can offer Guga, please, 11 times. Om Gan Ganpati Namaha, Om Swaha. 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 Om Gan Ganpati Namo Namaha, Om Swaha. Om Rim Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namaha, Om Swaha. Om Rim Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namaha, Om Swaha. Om Rim Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namaha, Om Swaha. Om Rim Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namaha, Om Swaha. Om Rim Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namaha, Om Swaha. Om Rim Namaha, Om Aim Rim Klim Chamundai Viche Namaha, Om Swaha.
Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichai Namaha. Om Swaha. Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichai Namaha. Om Swaha. Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichai Namaha. Om Swaha. Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichai Namaha. Om Swaha. Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichai Namaha. Om Swaha. Om Rim Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichai Namo Namaha. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyati Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyati Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Sharanagata Dinatha Paritrana Prayane Sarvasyarthi Hare Devi Narayani Namaste. Om Swaha. Om Ramaye Namaha. Om Swaha. Om Ramaye Namaha. Om Swaha. Om Ramaye Namo Namaha. Om Swaha. Om Maheshwaraye Namaha. Om Swaha. Om Maheshwaraye Namaha. Om Swaha. Om Maheshwaraye Namo Namaha. Om Swaha. Om Namah Shivaya. Om Swaha. Om Namah Shivaya. Om Swaha. Om Namah Shivaya. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityo Mukshiyamamritata. Om Swaha. Om Triambakam
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यो मुक्षीयमामृतात्। Om Swaha. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 Om Swaha. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। Om Swaha. ओम ज्ञानिनापपि चेतास देवी भगवती सा बलाद क्रुशाय मोहाय माया प्रयच्छति। Om Swaha. ओम दुर्गे समता हर्षि विधि विशेष जंतो स्वस्थे समता मति मति शुभांग ददासी दारिद्र्य दुख बहारणी कात्मधन्या सर्वोपकार करुणाय सिद्धार्थ चित्ते। Om Swaha. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। Om Swaha. ओम शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमस्ते। Om Swaha. ओम सर्वस्वरूपे सर्वस्ये सर्वशक्ति संनिधे भय भयस्त्रायणो देवी दुर्ग देवी नमस्ते। Om Swaha. ओम रोगान शेषान पैसी तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां विपत्राणां त्वामाश्रितानां शयिता प्रयान्ति। Om Swaha. ओम सर्वबाधा प्रश्नमं त्रिलोक्स्याखिलेश्वरी एवमेव तव कार्यम् अस्मद्गिरि विनाशनम्। Om Swaha. Right, you can offer some sweet, please. Sweet meat or banana, whatever you've got. Right, fruit, something sweet. You can even offer Ferrero Rocher if you want to. ओम नमस्ते महामाये श्री पीठे सर्वभुजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. सर्वक्षे सर्ववर्धे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमते महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. अदंतरिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जी योग संभूते महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. सूक्ष्म रुद्रम महाशक्ति मोदरे महापापरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. ओम पद्मासन स्थिते देवी परिभ्रम स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत मात्र महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. श्वेतांबरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र महालक्ष्मी नमस्ते। Om Swaha. ओम भूर्भुवा स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om Swaha. ओम भूर्भुवा स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om Swaha. ओम भूर्भुवा स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om Swaha.
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Om Swaha. ऋषिणोवाच Om Swaha. इंद्रादिदेव गण एवं वर्णनाये ते दुष्ट ने सकल सैन्य चंडिका थी तेनी करी स्तुति नमा विजमस्तकों ने रोमांच दे हर खे वचनों वडे त्या Om Swaha. જે દેવી એ જગત વિસ્તૃત શક્તિ એ છે જે છે બધા અમરની શુભ શક્તિ મૂર્તિ તે સર્વદેવ ઋષિ પૂજ્ય જ અંબિકાને ભક્તિ વડે શુભ કરો નમીએ અમે સૌ Om Swaha. એનો પ્રભાવ બળ મનવા અમાપ બ્રહ્મા અનંત હરિશંભુ નથી સમર્થ એ ચંડિકા જગત રક્ષણ ને ભયોને વિઘ્નો જ દૂર કરવા મતી દો અમોને Om Swaha. જે શ્રી થઈ સુકૃતિ નાગરમાં અલાક્ષ્મી પાપી તણા જ હૃદયે મતિ સજ્જનોના શ્રદ્ધા જ સંત જન્મ શરમો કુલીને રક્ષા કરો જગતની નમીએ તમુને Om Swaha. રૂપાત્મન વર્ણવીએ અચિત્ય શું દૈત્ય નાશ કરતું પર વીર્ય મોટું શું યુદ્ધ ના તવ ચરિત્રણ વર્ણવાય ના દૈત્ય દેવગણમાં નજરે ચડે છે Om Swaha. હેતુ સર્વ ત્રિગુણી ત્રિગુણા છતાય જાણી શકે હરિહરાદિ ન દોષતીએ સર્વાક્ષયા સકલ વિશ્વ જ અંશભૂત અવ્યાકૃતા પરમ છો પ્રકૃતિ જ આદ્યા Om Swaha. ઉચ્ચાર દેવી તબ નામ તણા કરીને ત્રુડે તથા સકલ યજ્ઞ વિશે જ દેવો સ્વાહા તમે પિતુગણો તણી તૃપ્તિ હેતુ માટે બને જ તમને મનુજો સ્વદાતી Om Swaha. મુક્તિ હેતુ અવિચિત્ય મહારથા છો તત્વય સાત જીત ઇન્દ્રય મોક્ષ અર્થી નિદર્શ સર્વ મુનિયો તમને ભજે છે વિદ્યા તમે ભગવતી પરમા તમે છો Om Swaha. સ્થાન યુગ યજુષામ તણા તમે છો ઉદ્દિત સમય પદ પાઠ કરે જજે છે વેદત્ય ઈ ભગવતી ભવ રક્ષણા તે વાર્તા તમે જગત નમા પરમાતિ હંત્રી Om Swaha.
તમે સકલ સ્વસ્થ શાસ્ત્ર સ્વરૂપ છો માં દુર્ગા તમે જ ભવસાગરની અનોખા શ્રી વિષ્ણુના હૃદયમાં કરતા નિવાસ ગૌરી રહ્યા શિવ જટા મુગટે તમે છો Om Swaha. હાસયુક્ત નિર્મળ પૂર્ણિમાના ચાંદા સમૂહ સરળ જે સમાન કાંતિ રોક્ષે પ્રહાય જે થયેલ તથાપી શ્રેષ્ઠ જોઈ સગમુખ એ મહિષાસુરે ત્યાં Om Swaha. તેલ જોઈ ભ્રુકુટી વિકળાજ ચંદ્ર ઉગ્યા સમા છવિ જતા નહીં સગદૈત્યે છોડ્યા ન પ્રાણ મહિષે ઈગણું વિચિત્રે કોપે લકાળ નજરે થઈ કોણ જીવે Om Swaha. સ્વાહા કલ્યાણ દેવી કરવા મથાવો રાજી ચોકો પશો સતત નાશ કરો કુળે જાણ્યું બધું હમણાશય સર્વ પામી સેના વિશાળ મહિષાસુરની તમોથી Om Swaha. મોટા બને સકલ દેશ વિદેશ માતે ઓછા બને ન ધન કીર્તિ જ ધર્મ તેના તે ધન્ય પૂર્ણ સુત ભૂત્ય કલનવાના જેને સદા ઉદયકારી તમે પ્રસન્ન Om Swaha. માનનીય શુભ ધર્મ તણા જ કાર્યો શ્રદ્ધાળુ નિત્ય સુકૃતો મનુજો કરે છે સ્વર્ગે પ્રસાદ તમતી જય મો જમાણે હે દેવી લોક ત્રણમાં પડદા તમે છો Om Swaha. દુર્ગે સ્મરે ભયહરો સગા જનોના સાજા સ્મરે મતિ ગણી શુભની દિયો છો દારિદ્ર્ય દુઃખ ભયહારની તો તમે છો સર્વોપકાર કરવા મન છે દયાળુ Om Swaha. મળે જગતના સગડા હણાએ એ લોક પાપ કરતા નરકે થવાને પામી રણે મરણ જાય જ સ્વર્ગ માતે નિશ્ચય હણોત્યમ વિચારી જ શત્રુઓને Om Swaha. આજ તક્ષણ વિનાશ કરી શકો છો ફેંકો છતાંય હથિયાર જ શત્રુઓમાં શસ્ત્રે પવિત્ર થઈ તે શુભ લોક જાય શત્રુ વિશે પણ દયાળુ મતિ તમારી Om Swaha. પ્રભાની કર વિશ્વને જે નેત્રો શુલાગ ક્રાંતિ નિરહે અસુરો થણા ત્યાં પામ્યાન નાશ મુખડું નિરખી તમારું Om Swaha. વ્રત શાંતિ કરે છે તમનો સ્વભાવ ને તેમ રૂપ અવિચિત્ય અનન્ય શોભે છે શૌર્ય દેવ રિપુને વરિષ્ઠ વેરી વિશે પણ દયા પ્રગટે કરી છે Om Swaha. ઉપમા તવ પરાક્રમની જતાય ને રૂપ શત્રુ ભયકારી તમારું એક્યા ચિત્રે કૃપા સમર નિષ્ઠુરતા તમોમાં જોઈ જમાત વરદે ત્રણ લોક માય Om Swaha. લોક અખિલ દૈત્ય વિનાશ સાધી રક્ષ્યું તમે જ સમરાગણ માહણીને સ્વર્ગે ગયા રિપુગણો ભય દૂર કીધું છે મત્ય દૈત્ય ગણનું તમને નમસ્તે Om Swaha. શ્રુતિ રક્ષો ખરગતી તેમ અંબિકે ઘંટાના નાદથી રક્ષો ટંકારોથી ધનુષ્યના Om Swaha. પૂર્વે પક્ષી મેને દક્ષિણે ચંડિકા તમે ઉત્તરે ઈશ્વરી રક્ષો ફેરવી નિજ શૂલને Om Swaha. જે શાંત રૂપ ફરે છે ત્રણ લોકમાં પૃથ્વીને અમને રક્ષો ઘોર રૂપ વડે તમે Om Swaha. શૂલ ગદા આદિ જે છે શાસ્ત્ર અંબિકે કર પર્વમાં ધાર્યા અમને રક્ષજો બધે Om Swaha. ઋષિ વાચ Om Swaha. દેવોને સ્તુતિ એ રીતે દિવ્ય ન દિવ્ય કુસુમો વડે પૂજ્યા જગતના માતા ચંડિકા ચંદનાદિથી Om Swaha. સર્વ દેવોએ કર્યા ત્યાં દિવ્ય ધૂપ પ્રસન્નથી બોલ્યા નમેલા સર્વ દેવને Om Swaha. વાચ Om Swaha. માગો તમે સર્વ દેવો વર્જે ઈચ્છતા છો Om Swaha. એવા વાંચો Om Swaha. અરે તું નથી બાકી કર્યું છે સગડું તમે
જે અમારો હણિયો પચ્યું મહિષાસુર દાનવ Om Swaha. પણ દેવોને દેવા ઈચ્છો મહેશ્વરી અમે સંભાળીએ જ્યારે તારજો આપદા બધી Om Swaha. સ્તોત્રી જે મનુષ્ય તમારી સ્તુતિ જો કરે તેના રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ ધન શ્રી આદિ વૈભવો Om Swaha. વધારો અમને છો જો પ્રસન્નાશ્વે Om Swaha. ઋષિનો વાચ Om Swaha. એમ પ્રસન્ન દેવોને પોતાના વિશ્વના હિતે કહી તથા તું દેવી ત્યાં અંત ધ્યાન ત્યાં નુપ્ર Om Swaha. ને એ બધું કીધું જેમ પૂર્વે થયા હતા દેવી દેવ શરીરોથી વિશ્વના હિત કારણે Om Swaha. દેવીના દેવથી પાછા ઉત્પન્ન જેમ એ થયા બધા તે દુષ્ટ દેખના તેમ શુંભની શુંભના Om Swaha. વિશ્વ લોકોને તેમ દેવોના હિત ખાધવા સાંભળો કહું છું સર્વ બન્યું છે જેમ એ બધું Om Swaha. ऋषि मार्कंडे पुराणे सार्वकंडे मणिवंते देव महात्मा अध्याय चौथो समाप्त offer सामग्री अंगी right you can stand up now and offer your sopari or whatever you have. Just wait, please, Kinesh. You got to still do the bureau, Kinesh. Thank you. Right. इंद्रादिदेव गण ए बणवान ढाये ते दुष्ट ने सकल दे सैन्य ज चंडिका थी तेनी करी स्थिति नमा विज मस्तको ने रोमाश देह रखो वचनो बजे त्या જે દેવીએ જગત વિસ્તૃત શક્તિએ છે બધા અમરની શુભ શક્તિ મૂર્તિ તે સર્વદેવ ઋષિ પૂજ્ય જ અંબિકાને ભક્તિ વડે શુભ કરો નમીએ અમે સૌ જેનો પ્રભાવ બણ વંડવવા અમાપ બ્રહ્મા અનંત હરિશંભુ નથી સમર્થ એ ચંડિકા જગત રક્ષણની ભયોને વિઘ્નો જ દૂર કરવા મતી દો અમોને જે શ્રી થયે સુકૃતિના ઘરમાં અલક્ષ્મી પાપી તણા જ હૃદયે મતિ સજ્જનોના શ્રદ્ધા જ સંત જનમાં શરમો ખુલીને રક્ષા કરો જગતની નમીએ તમોને શુરૂપ આત્મનું વર્ણવીએ અચિત્ય શું દૈત્ય નાશ કરતું બળવીર્ય મોઠું શું યુદ્ધના તવ ચરિત્રણ વર્ણવાય ના દૈત્ય દેવગણમાં નજરે ચડે છે જો હેતુ સર્વ જગની ગુણા છતાંય જાણી શકે હરિહરાદિન દોષતીય સર્વાક્ષયા સકલ વિશ્વ જ અંશભૂત્ય અવ્યાકૃતા પરમ છો પ્રકૃતિ જ આદ્યા ઓમ સ્વાહા ओम वसो पवित्रमते सतदारम वसो पवित्रमते सहस्रदारम देवत्स्वा सविता पुनः tu वसो पवित्रेण सतदारेण सुपुवा कामदुक्ष. Right, you can get ready with the arti now. जय आद्याशक्ति माँ जय आद्याशक्ति अखंड ब्रह्मांड निपाव्या अखंड ब्रह्मांड निपाव्या पडवे पंडित माँ ओम जयो जयो
प्रगट्या दक्षिणमा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे पञ्चमी पञ्चऋषि पञ्चमी गुणपद्मा मा पञ्चमी गुणपद्मा पञ्चसहस्रत्या सोहिये पञ्चसहस्रत्या सोहिये पञ्चेतत्वो मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे षष्ठी तु नारायणि महिषासुरमार्यो मा महिषासुरमार्यो नरनारीणारूपे नरनारीणारूपे व्याप्या सघळे मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे सप्तमी सप्तपाताळ संध्या सावित्री मा संध्या सावित्री गंगा गायत्री गंगा गायत्री गौरी गीता मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे अष्टमी अष्टभुजाई आनन्दा माई आनन्दा सुनिवर मुनिवर जन्म्या सुनिवर मुनिवर जन्म्या देव दैत्यो मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे नवमी नवकुलनाग सेवे नवदुर्गा मा सेवे नवदुर्गा नवरात्रि ना पूजन शिवरात्रि ना अर्चन कीधा हर ब्रह्मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे दशमी दश अवतार जय विजया दशमी मा जय विजया दशमी रामे राम रमाड्या रामे राम रमाड्या रावण रोळ्यो मा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे एकादशी अगियारस कात्यायनिका मा कात्यायनिका मा कामदुर्गा कालिका कामदुर्गा कालिका श्यामाने रामा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे पारसे बाळा रूप बहुचरी अम्बा मा बहुचरी अम्बा मा बटूक भैरव सोहिये काळ भैरव सोहिये ताराचे तुझमा ॐ जयो जयो मा जगदम्बे तेरसि तुळजो रूप तमे तारुणी माता मातमे तारुणी माता ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुणतारा गाता ॐ जयो जयो मा जगदम्बे द्वादशी चौदा रूप चण्डी चामुण्डा मा चण्डी चामुण्डा भाव भक्ति कैयाप चतुराई कैयाप सिंह
माशे हर कैलाशे जाशे माँ अम्बा दुख हर्षे ॐ जयो जयो मा जगदम्बे ॐ जयो जयो मा जगदम्बे ॐ जयो जयो मा जगदम्बे बोलो अम्बे मात की जय। Right, light the kapoor. Kapura gauram karunavasaram sansara saram bhujagindaharam sada vasantam raviyara vinde bhavan bhavani saitam namami mangalam bhagwan vishnu mangalam garudvaja mangalam pundarikaksha mangalaya tano hari सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते. Do water around it. Yani kani cha papani janmatanam kritani cha tani sarvani nishantu padikshanam pade pade. Offer your flowers now. Nava Shugandhi Pushpani Yata Kalo Dubvanija Pushpanjali Niyadutam Grahanam Parameshwari. Right, put the plate down, put the plate down. Om Vigneshwaraya Varadaya Surapriyaya Lambodaraya Sakalaya Jagatvitaya Nagananaya Shrutiyagna Vibhushitaya Gauri Sutaya Gananath Namo Namaste Bhaktati Nashana Paraya Ganeshwaraya Sarveshwaraya Sukhadaya Sureshwaraya Vidyagaraya Vikataya Chavamanaya Bhakta Prasanda Varadaya Namo Namaste. Om Avahanam Najanami Tvarchanam Pujam Chaivam Najanami Samasta Parameshwari Anyada Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Namah Tasmat Karun Bhavena Samasta Parameshwari Gatam Papam Gatam Dukham Gatam Dari Tvameva Cha Ukta Tuk Sampati Punya Sarva Darshanata Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwari Yat Pujitam Maya Deva Paripurna Tarasame. Om Dyo Shanti Rantarikshagum Shanti Prathavi Shanti Rapaha Shanti Roshadayaha Shanti Vanaspatayaha Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagum Shanti Shanti Eva Shanti Shama Shanti Revi Om Shanti Shanti Shanti. Right, let's do a closing sankalp. Take water in your right hand. Om अत्राद माँ मंगलतम माँ से विक्रम सब बेजान सीतो तेरना शुभ काली माँ से आसो माँ से अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक वाशे गुरु वाशे अमुक तिथियम पड़ुव तिथियम साम संध्या अग्निहोतम ने आतिकमान करिए छे तत्सत ब्रह्माद वस्तु. Please sit down. Jayambe to all of you. Jayambe Shamil and Tina. Jayambe
Kavita and Shivan. Jayambe to you. You haven't, Jayambe to send to Arun Bhai and family too. Thank you. Right, I'm going to try and get to all of you. There's 200 people. That's not easy.